Доброго времени суток, дамы и господа, с вами по-прежнему Flapjack, и мы продолжаем проходить Metal Gear Solid V The Phantom Pain. И сегодня мы с вами выполним, я даже не знаю, что. Это я не хочу, это я тоже не особо хочу. А это вообще нет. Ну вот, военная экономика, знаете, я так подумать, если... Я знаю, где находится этот, кто там, генерал, да? Просто сотрудник СФА этого. В общем, он находится вот в этом здании. Вот в этом вот длинном здании. Я даже знаю, в каком окне, по-моему. Поэтому я могу, в принципе... у меня есть два варианта. Либо я все-таки дожидаюсь вертолета, они выходят, и я заказываю авиаудар. Либо я пытаюсь стрельнуть с базуки. Я попробую сейчас и то, и то. Надеюсь, что у меня что-нибудь получится. Я не хочу снайперку, потому что... Ну, я ж не попаду. Я ведь рак, а с базуки наверняка я должен попасть. Вот. Ну, в общем-то, как-то так. И поехали, думаю, наверное. Может, вот я думаю, напарника может все-таки взять себе молчунью. Вот я вот этого не знаю. Даже что-то... Блин. Блин, кого взять-то, а? Молчунья или дедок? Ну, давайте, наверное, молчунью даже. Хотя... Ладно. Ладно, поперлись. Так. Попробуем сейчас, опять же... Сначала базуку пробуем, самое легкое, так скажем. Потом пробуем авиаудар. В крайнем случае я попытаюсь вызвать Пикода. И пусть он там разбирается. Хотя я даже не знаю, можно ли это сделать. Ну, по идее, главное, чтобы меня не заметили. Ну, в общем, эпизод 47, военная экономика, режим невидимка, все такое, поехали. CFA official in charge of supplying weapons to United. The target stays at Flapjack'a airport. Head to the airport first. Я не понимаю, зачем я хожу в этом костюме, если все равно не могу его использовать. В том плане, что... Ну, он же типа для... Ну, в общем, такой крутой, его можно использовать как... Ай, ну как это объяснить-то? Ну, вы должны понимать, о чем я, ну, если вам... Если вы смотрите это прохождение, ну, блин. Камера с пулеметом, нихера себе. Че я заметил? Так вот. Этот костюм, он... Ну, как бы костюм шифра ведь. Поэтому это... Блин, короче, ладно. Ну, там должны быть плюшки, а я не могу их использовать, эти плюшки-то. И я не знаю, как это сделать. Надо, конечно, покопаться в айдроиде. Может, там что найду. Но мне лень. И, похоже, я отсюда никого не выцеплю. Хотя... Так, погоди, где вертолетная площадка тут? Сейчас мы отсюда вот посмотрим. Не, вертолетная площадка должна быть где-то тут, по-моему. Значит, вот в этом здании расположен как раз-таки тот, кто нам нужен. Блин, я уж понадеялся, что все будет так просто. Это не он, не. Блин. А где же наш чувак? Что-то немножечко не понял этого. Вот это не он, что ли, там? Блин, похоже, нет. Фак. А как же это? Так, вон там чуваки поехали. Ладно, давайте попробуем войти здесь.
вот, как бы-то... Ой, здрасте. Он приведет мне его прям на мушку, но я боюсь, что меня в этот момент спалить могут. Они ведь на открытых пространствах особо не стоят. То есть авиаудар на них хрен закажешь. Поэтому... Что-то я даже не знаю, как мне поступить тогда. Ладно, тогда давайте сразу. Я хотел попробовать, типа, с базуки стрельнуть и убежать. Тут же вертолет будет сейчас патрулировать это все дело. Да, вот он вертолет. Он будет патрулировать здесь. То есть, соответственно, нам это как бы не на руку, ни хрена. И просто стрельнуть с базуки и убежать это будет сложно. Более того, это будет нереально, потому что меня заметят. Вот в чем проблема. Ага. Мне надо убежать аж вот сюда. Аж 400 метров. Это будет реально непросто сделать. Я боюсь, что я это не сделаю. Поэтому мне сейчас надо где-то встать. Вот где-то здесь. И запалить... И запалить чувака, выходящего из вертолета. Это он? Стоп, это он. А, блин. Мне, походу, не сказали, типа, это цель и... Ай, все плохо. Я мог уже справиться, наверное. Так, он, по-моему, потом идет вниз. Ну, вот он, походу. Сейчас просто смотрим, пока он подойдет к второму чуваку. Второй чувак у нас... Вон он. Да, отлично. В таком случае ставим метку. ЛТ. И туда мы скинем бомбочки. По-моему, кошерная тактика. Только тайминги надо не прогадать. Вот в чем вся проблема. Так, хорошо, ждем. Получается, вот он с ним говорит. Сейчас они попрутся обратно. И мы сразу заказываем артобстрел. Главное, тайминги не просрать. Потому что если я просру тайминги, то я просру и миссию. Вот они разговаривают. Почему мне не переводят только? Ну давайте. Начинайте выходить. Блин, я боюсь реально опоздать. Они, конечно, медленно идут, но, блин. Бомбочки тоже не быстро летят. Так, они идут. Быстро, быстро, быстро в точку Б. Быстро. Так, пытаемся сразу валить. Потому что если все пройдет гладко, то мне просто остается лишь свалить, но походу что-то я не успею. Слушайте, контрольная точка, неплохо. Мне не придется... Или плохо. Я что, все сделал, что ли? Лол. Что-то как-то изи. Ладно. Едем дальше. Сколько? 5 минут? Где-то у нас-то заняло. Ха? Я думал, что я не попаду, честно.
Я не ожидал, что так хорошо все пойдет. Ну ладно. Катсценку покажете? Окей. Boss, you there? We have a problem. The staff have found out everything that Emmerich's been up to. They're right on the edge. I need you to intervene before things get out of control. Get back to Mother Base ASAP. Хорошо. Этого, кстати, не было. Это новая катсценка, а не будет какая-то старая. Ну, что там, планы Эмериха какие-то опять. Кстати, я кассету не послушал в прошлой серии, там, про допрос Эмериха. Послушаем в этой серии. 9 years ago, this man acted as accomplice to the attack on Mother Base. He then provided support to Skullface. Conspiring with Eli, he repaired Sahelanthropus in secret. His research materials caused the leak at the quarantine facility, which in turn caused the Walbachia mutation, letting the parasites off their chains. We lost a lot of good men. He also stands accused of murdering one of his own family, hiding the body. I haven't killed anyone. The rest is all wrong too. The inspection was supposed to help everyone. I sacrificed myself for my companions just as much as any of you. Why won't you believe me? The prosecution calls a witness. Это чё, капсула И? Лол. Strangelove's gravestone, haunted by her phantom. It's just a machine. Huey! Damn it, Huey! Open it now! Please! Let me up! Kill me! It recorded it all. Everything. Everything you did living together. How could a machine? You forced your own son into the cockpit of a Metal Gear, a test subject. How? His mother had to hide him away, and for that you locked her in that coffin. No! She did it herself. It was suicide. And even if I did, what right do you have? There's more. We have you to tell us everything you've done, everything you've thought. All this time. 9 years ago, you agreed to the inspection in return for Cypher's guarantee that you'd be spared. I thought it was real! We've reviewed into everything else that's happened since you arrived here. Please. Guilty! All counts. Kill him! Kill him! Kill him! We exist outside the law. What should we do, boss? Just give the order. We'll handle the rest. Вот я так и думал, что мне сейчас дадут право выбора, убивать его или нет. Prepare a life raft. Big enough for one. Food and water, too. Boss, He's leaving. he's responsible for all of this! Think of all the men! He didn't lose a damn thing! This is the enemy! And he's here on his knees! Us? You are right, he is not one of us. But we are not responsible to judge an enemy. He leaves Mother Base, and that'll be the end of it.
touch me. I'm innocent. You're the murderers. Snake, you should be in this boat. There'd have been no inspection if it weren't for your precious nuke. I risked my life trying to save you all. How can you do this? Am I the only sane one here? It's not my fault. Look, you can't discard your phantoms forever, Doctor. Son of a bitch will make it, you know. I can see it now. In no time, he'll be telling tales about the black-hearted Diamond Dogs. The Shining White Knight, blabbering on about our injustice, hiding behind his fool's idea of morality. And all the other fools will stand around, nodding with every word he says. No. One day he'll see through the lies he's built up, realize what kind of man he really is. What goes around comes around. You can't run from yourself forever. Еще кассетки, ключевой предмет, заметки Эмериха. Хз, что это? Эмблемы. Еще эмблемы. Ключевой предмет. Что это такое? Будешь что говорить? Нет, ну ок, что за миссию дали? Дайте, пожалуйста, основную какую-нибудь, а? Нихера их, что там, сколько дали-то? Правда, человек, продавший мир, основная миссия. Еще 0 GMP за нее дают. Оу, фак. Покиньте госпиталь. What the fuck? Какой нахер госпиталь? Экстрим Сахалентроп этот. Что-то, мне кажется, игра движется к завершению, потому что... Ну вот, уже смотрите, финал первой главы, вот он. То есть, ну как бы... Или потом будет вот эти сюжетные эпизоды из второй главы повторяться, я не знаю, в общем. Но в следующей серии мы пойдем выполнять вот эту миссию. Это 100%. Мне уже интересно, покиньте госпиталь. Какой госпиталь? Ладно. Послушаем кассетки сейчас еще. У нас 5 кассеток есть. 4 сегодня и 1 с прошлой миссии, с прошлой серии. Вот она. Давайте с нее и начнем. Wait, what are you talking about? Just what do you plan to do? Present the charges against you and render an appropriate punishment. You're gonna put me on trial? Call it what you like. What's the meaning of this? Out of here. All of you. Back to your posts. No, hang on. Huey has killed their comrades and interfered with their lives. They've had all they can take. Kill that son of a bitch! Kill her! Stop! This is insane! You have no evidence whatsoever. You say you're an army free from government. You talk big about being a nation unto yourselves. But from the outside, you're just thugs, rebels, a militia, terrorists, an unhinged threat to society. You're nothing but a bunch of psychopaths. So you're not with us? No, I didn't. I thought we were on the same side. That's too bad. I didn't mean... Men, you will have justice. But our organization, the boss's organization, is built on order and reason. There will be no lynch mob. So stand down for today.
We will gather all the evidence of this man's crimes, and then he will be tried. Dismissed. What do you think you're doing? Go ahead and execute me. It'll be murder in the eyes of the world. You've lost your minds. Don't you get it? You're seeing phantoms. Just look at that dog. No, you named him D-Dog, but it's obvious anyone could see that's a wolf because you're all a bunch of wild dogs. You wanted to believe he was too, to feel some connection, to fight your loneliness. You wanted something to cling to prove you deserve to be alive. You wanted to forget the death, your sins, so you'd cling on to dogs, or wolves, or even Big Boss. The boss is the same, isn't he? Every one of you is alone. That's why you suspect your own. I know, because I do the same. I'm one of you too. Alone. Open your eyes! What you're doing is murder! Plain and simple. All you ever create is war! War and violence can never lead to peace! The R&D team's going to take over Emmerich's work. He may be gone, but it won't affect us one bit. We'll be able to deliver whatever you need just like before. You can depend on that. One other thing. I'm tracking his whereabouts. Nothing to report at the moment, though. Let it go. He's gone. The guy's gone. I know. I just want to be sure. Not like I'm losing sleep over this son of a bitch. 10 минут! Huey! Damn it, Huey! Open it now! Please! Let me out! Kill me. Kill me! If only I'd tried to get out sooner. Perhaps I'd have made it. Why didn't I stop the hatch from closing? Even if it meant losing an arm. Че, сейчас половину записи она будет молчать. Stay well. My voice. It's so distant. But you can hear me, can't you, Joy? I know you can. You're recording all of this. Deep down in some memory board he'll never find. Duplicating it. Burying it under heaps of meaningless code. Anyway, I guess I can say what needs to be said. I can still do that much. Talk to you. Even if I can't face you. Even if there's a heaven. Even if you're waiting there. I don't deserve to see you again. I don't deserve to love you.
I signed up for Zero's plan. Even now that he's halfway to dead, his plan lives on, leeching away at the wall. And it took your strength to make it happen. In using you, I put the world in his palm, once and for all. Zero, or whoever it is who's taken his name. They found me after the Caribbean. They made me simulate his will, so that even after the body was gone, that will would keep the world turning the way they wanted. I had no choice. They dredged Lago Crucibolca, pulled up your phantom, forced me to revive and modify you. I thought I could bring you back, but in the end, I sold your will to him. Now this part is just one big shell. A husk. Your phantom's no longer here. As for me, everything I touch turns to ashes. I could never make anyone happy. And now I'll never see my son again. But at least Hal's free from his father's hands. Me, with child. Can you imagine? I wonder how you took the news. Were you jealous? I knew what I was doing. If I could pass your will onto a child I carried, my genes, your meme, a father would be irrelevant. If I did that, that child would be ours. I've been a fool. Pride, conceit, baseless theories. Of course, I couldn't see through the dream. The false you I created. I only wanted to pass your will on to the next generation. But Zero took it away. And now I haven't just lost you. I've lost my... Oh, Hal, can you forgive the mother who couldn't protect you? The one who let them take it all away from us. Oh. Oh. There's still hope. You
The one he took away. He'll never break your will. The will to make this world the way you saw it could be. I buried code, just to be sure. Inside of you, there is an egg. And when someone finds it, when they crack it, there'll be nothing left to stop you. The world you envisioned will become a reality. Joy, I know you can hear me. Do you remember my voice? Don't you? Please. Take care of our son. Don't ever be afraid. It happens. She'll be watching over you. The system, the framework for your world will protect you. You don't need me. You just need to be strong enough for both of us. Weather will clear shortly. It's you. Here. I think I hear your pulse. Caution, rain approaching. Блин, это была одна из самых скучных кассет вообще из всех в этой игре. Что за херня это была сейчас? Блин, я, конечно, понимаю, что типа там стоны умирающей самки, но, блин, скучно это было. 10 минут еще, 11, блин. Это капец. It appears I was looking at things wrong. What do you mean? All of you. Until now, I had thought of your organization, Diamond Dogs, as a superorganism. You'll have to explain that one. The term refers to a unit of eusocial insects like ants or bees. While made up of many individuals, they behave as though they are one organism, with the Queen as their nerve center. The close ties you share here reminded me of that. Well, the boss's efforts do pull us all together. I was not finished. I'm speaking in terms of homogeneity. You come from all walks of life, do you not? Many races and tongues, talents and pasts, complementing each other, influencing each other, making Diamond Dogs the unique group that it is. Of course. We have no use for mindless drones around here. Is that so? Then perhaps an organization like yours is a truer superorganism than the ants and bees. Meaning? Most organisms adapt to their environment by coexisting with other species. Take the cow, for instance. Its rumen, the first stomach,
contains an incredible number of bacteria, which digest the food it has consumed. Without their help, the cow could not break down the fiber in grasses. The cow has to outsource its means of survival to them. You don't say. Man is the same. Some 100 trillion bacteria live inside the human intestines. Without the bacteria, they could not function properly. And it does not stop there. The stomach, the mouth, the skin, even the placenta contains bacteria that coexist with us. The same is true of parasites. In fact, the human immune system has evolved based on parasites being a part of it. Without them, the immune system can run amok and even damage other parts of the body. This is all very interesting, but what does it have to do with diamond dogs? A harmonious superorganism is made up not of a group of homogeneous individuals, but of diverse individuals that complement each other. That is what I saw in your group here. Then it occurred to me that man is a superorganism. Man's phenotype is not determined solely by his genetics. Some say if you mapped the genomes of all bacteria in the human body, the result would be over 100 times bigger than the human genome. The sum of man's genome and those of the organisms he coexists with, call it a metagenome, creates the superorganism we know as a human being. Well, now that's quite a leap. You think so? Then try a broader perspective. If our world were a human body, you would be parasites. You make a living by doing the dirty work that the world powers cannot handle themselves. From their perspective, you are likely a nuisance. But without you, pus would build up around the world, and autotoxemia, self-poisoning, would follow. The world needs your kind. Thank goodness for that. Skullfaced forced me to turn parasites into weapons. Creatures with which we are supposed to coexist. Meanwhile, that foundation I worked with focused solely on the human genome. Apparently thinking that manipulating it would get them whatever new form they want. Both ways are mistakes. Neither is a true superorganism. I am Dine. By speaking with those living inside me, we enhance one another and enjoy harmonious growth. Such was the original purpose of my research. You have made me remember this. Well, it's an honor. You can travel the world, but you won't find another place like this. If the whole world was like this base, I think the peoples of the world would bid farewell to fighting for good. Maybe that's what the boss wanted in the end. I want to thank you, Code Talker. Your pinpointing the cause of the vocal cord parasite's mutation enabled us to purge an enemy from Mother Base. You mean that scientist? Yeah, I was convinced he betrayed us, but I was wrong. He was never on our side to begin with, so ultimately there was no traitor among us. And yet I made everyone distrustful with my talk of spies. The end result being men turning on each other in the laboratory. You must not blame yourself. They were all infected with the mutated strain. The outcome would have been the same. You know, we defeated Skullface, but it didn't lessen our pain. It's a pain we'll never be rid of. I see that now. But I thought I could burn it away. In the end, all I burned was our own men. Infectious diseases, parasites. Without such foreign enemies, the immune system will start attacking the body, developing allergies and autoimmune diseases. The same is true of organizations. You're right. But I do not deserve to rebuke you. My desire to retaliate against the English language
Revenge is what attracted me to the vocal cord parasites in the first place. Had it not been for that, I would never have been used by Skullface. We both allowed the revenge to crawl into our minds and lay its eggs. Sahelanthropus will unleash that thirst onto the future. How long are we going to be tormented by what he left behind? There is no choice but to live with that pain. Be symbiotic with our vengeful nature. Whatever we do, we must not allow that thirst for revenge to control us. Ай, ну что, в общем, как-то так. Вот. Блин, сосед, ты меня, конечно, сдолбал уже. Вот ремонт уже, наверное, месяца полтора делает. Ну, сколько можно? Вот это... Бесит уже просто весь день. Сволочь! Это ж... Еще на видео поди слышно. Хз даже не... Ну... Все забываю послушать, слышно ли это или нет. Ладно, уже серия довольно-таки большая получилась, сорян. Но это все из-за кассетки длительностью в 11 минут, блин. Я аж офигел. Причем она еще не самая интересная была, блин, а длинная. Ну ладно, в общем, в следующей серии мы посмотрим на человека, продавшего мир. Наверное, опять что-то про Эмериха будет. Вот, ну это, наверное, все. На этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Flapjack. Всем пока и удачи.